Very good evening, all of you. In today's class, we will be looking into this grammar portion, prepositions. Okay. Prayer for the teacher. In that prose, soon after this prose gets over, we saw last class prefix, suffix, right? Today's class, it is all about preposition. So, in a pictorial form, I'm trying to explain you this preposition in today's session. We'll see how far we are able to understand in a simple manner. Okay, I've just kept a monkey with me. So, with its position, ஒவ்வொரு இடமும் அது நகர்ந்து போக போக ஒவ்வொரு preposition நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். Okay, this is a small cave over here and it is looking behind it. பின்னாடியிலேருந்து எட்டி பார்க்குறது. So, it is looking standing behind the cave. இந்த மலைக்கு பின்னாடி இந்த குரங்கு இருக்கு. So it is behind the cave. What is its position? Behind. பின்னாடி இருக்கு, மறைஞ்சு இருக்கு, பின்னாடி இருக்கு. So it came out and it stood under the tree. ஒரு பொருளுக்கு கீழே இருக்கு. It's standing below, beneath a surface. Under. Underங்கிற preposition உபயோகிப்போம். The preposition என்ன? It is telling, it states the relationship between two things. அந்த ரெண்டு விஷயங்கள் வந்து ரெண்டு நவுனா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு நவுனும் ஒரு ப்ரோனவுனுமா இருக்கலாம். சோ அந்த மாதிரி இடங்கள்ல நம்ம இந்த preposition உபயோகிப்போம். It states me the relationship. என்ன உறவு, இப்ப எந்த இடத்துல இருக்குங்கிறது இது வந்து நமக்கு தெரிவிக்கிறது இல்ல. It states me the, it tells me the position of this monkey. எந்த இடத்துல இருக்கு அப்படிங்கறது நமக்கு தெரிவிக்குது. So monkey is standing under the tree. So it climbed the tree and it sat on the tree. மரத்து மேல ஏறி உட்கார்ந்தது. It sat on the tree. ஒரு பொருள் மேல அது surfaceல it is in contact. If at all it is in contact with one of the surface, we use this preposition on. இந்த மரத்து மேல ஏறி உட்கார்ந்திருந்தது. On the tree. The monkey was sitting on the tree. The birds were flying above the clouds. மேல பறந்துட்டு இருக்கு. ரொம்ப வெயிலா இருக்கா, இந்த குரங்கு என்ன பண்ணிட்டு அப்படியே வந்து இந்த தண்ணியில வந்து அப்படியே குதிச்சு. It jumped into this pond. அப்படியே வந்தது இந்த பாண்ட்ல வந்து குதிச்சுது. Into the pond. எங்க எப்படி குதிச்சுது? இதுக்குள்ள. If at all there is a movement, அப்படியே குதிக்கிறது இல்ல. This movement, we use this preposition into. இதற்குள், அதற்குள். எதுக்குள்ள குதிச்சுது? இந்த குளத்துக்குள்ள குதிச்சுது இந்த குரங்கு. So into the pond. The monkey jumped into the pond. Into is a preposition. வெயில் தாங்க முடியாம தண்ணிக்குள்ள குதிச்சுது. அப்புறம் வெளியில வந்தது. கொஞ்ச நேரம் இந்த ரெண்டு மரத்துக்கும் இடையில நின்னுதான். It stood between the two trees. ரெண்டு மரத்துக்கும் இடையே இந்த குரங்கு நின்றது. Between. When the object or when the number of persons is exactly 2, at that point of time, we use this preposition between. அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள்ல நம்ம between உபயோகிப்போம். இங்க ரெண்டு மரத்துக்கு இடையில நின்னு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோமா, அதனால between. And after some time, it stood in front of this tree. அந்த மரத்துக்கு முன்பாக நின்றது. ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு முன்னாடி நிக்கிறதுக்கு இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவோம்? In front of. When it is standing between two objects. இப்போ நம்ம கிரிக்கெட் மேட்ச் எல்லாம் பார்ப்போம். நீங்க நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும் இல்ல? சோ கிரிக்கெட் மேட்ச் வந்து ரெண்டு அணிக்கு தான் நடக்கும். ஃபைனல் மேட்ச் நிறைய பேர் போட்டியிடுவாங்க. ஆனா ஒரு மேட்ச் நடக்கிறது எத்தனை அணிக்கு இடையே நடக்கும்? ரெண்டு அணிக்கு இடையே தானே நடக்கும். The final match was held between India and Pakistan. Between India and Pakistan. ரெண்டு அணி தான். So only two teams will go to the finals. Right? So between. I left one. It is over. The monkey jumped over the another tree. They தாவி இன்னொரு மரத்துக்கு குதிச்சுது. So over. Okay. ஒரு பொருளோட நம்ம கான்டாக்ட்ல இருக்கும். If at all I am able to touch it. இங்க வந்து மரத்துலதான் இந்த குரங்கு உட்கார்ந்துட்டு. So it is in contact with this tree.
So in this position I use this preposition on. என்னால அந்த பொருளை தொடவே முடியாது, எனக்கு மேல இருக்கு. The stars shining up above the sky. Above நம்மளால தொட முடியாது. It is something far beyond our limit. Above, the birds were flying above the clouds. So above the trees. மரத்துக்கு மேல இந்த பறவைகள்லாம் பறந்திருந்தது. Above the trees. எது பறந்திருந்தது? இந்த பறவைகள். That is why I've used this preposition above. Okay. We use this preposition into when there is a movement. இந்த மரத்துல இருந்து அப்படியே குதிக்கிறதுன்னு சொன்னேன்ல. Where it jumped into this pool. There is a movement. So in that position, we use this preposition into. Okay. So what are all the prepositions that we saw? Behind, பின்பாக, கீழ, under, மேல, above, அதற்கு மேல், on. You are in contact with the object. We use this preposition on. The object is in movement. The monkey jumped over another tree. இந்த மரத்துல இருந்து இந்த மரத்துக்கு தாவித்து. Then it came down and it stood between the two trees. இரண்டு மரத்துக்கும் இடையே இந்த குரங்கு நின்றது. Then it stood in front of this tree. இந்த மரத்துக்கு முன்பாக நின்றது. In front of. The crayons are kept inside this box. The crayon, color பென்சில்லாம் இந்த பெட்டிக்குள் உள்ளனர். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு என்க்ளோஸ் சர்ஃபேஸ்ல இருக்கு, மூட முடியும் அப்படின்னா அது இன்சைட். I'll be able to close this box. It is inside a box. So the crayons are kept inside the box. இப்போ என்னால அது மூட முடியாது, வெறும் பொசிஷன், அதை லொகேட் மட்டும் பண்றேன் அப்படின்னா preposition-ஆன in உபயோகிப்பேன். Okay. We'll see some more prepositions and its usage. At, on, in. At times, these three prepositions are quite confusing. சில நேரங்கள்ல இந்த மூணு preposition எந்த மாதிரி இடங்கள்ல நம்ம உபயோகிக்கணுங்கிறது சில நேரங்கள்ல கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். We use this preposition at for time, on for days, or you are specifying the date, in for year, month, season. இது வந்து பீரியட் ஆஃப் டைம்க்கு எப்பெல்லாம் வந்து உபயோகிக்கணும், டேஸ், டேட், இயர், மந்த். ஸோ அப்போ வந்து ஆட், ஆன், இன் எது வந்து உபயோகிக்கணுங்கிற கன்ஃபியூஷன் வரும். ஸோ அதை கிளியர் பண்றதுக்கு தான் நான் இதை சொல்றேன். So I'll relate to the class which we attend every day. So I'll tell it pertaining to my subject. We have English class at 5:50 PM. 5:50க்கு நம்மளுடைய இங்கிலீஷ் கிளாஸ் இருக்கும். At, you're telling the time, எத்தனை மணிக்கு. அப்போ இந்த atங்கிற preposition உபயோகிப்போம். English classes are held for 7th standard,
Tuesday and Friday. எப்பெல்லாம் நடக்குது? செவ்வாய்க்கிழமையும் வெள்ளிக்கிழமையும். On. When it is held on Tuesday and Friday. What I told. Days. Date and days on உபயோகிப்போம். உங்க யார்கிட்டயாச்சும் உங்க பிறந்த நாள் என்னைக்குப்பா அப்படின்னு கேட்டாங்க, நீங்க சொல்லுவீங்க my birthday. My birthday is on 18th June. என்னுடைய பிறந்த நாள் வந்து 18th June. Date. So I use at for time, on for days, and on for date as well. So இது அப்புறம் வருது என்ன? Date தானே, கரெக்டா? டேட்டுக்கு ஆன் உபயோகிக்கிறோம். இயருக்கு வரது was born in 1992. Chennai is in India. சென்னை எங்க இருக்கு? இந்தியால இருக்கு. So where is it? It is in India. You will use it for place. எங்க இருக்கு? Preposition of place. Preposition வந்து preposition of time, preposition of place, preposition of movement and இருக்கு. So preposition of place. எங்க இருக்கு? சென்னை is in India. எந்த இடத்துல இருக்கு? Location. Preposition of movement. I went to the bookstore. நான் வந்து கடைக்கு போனேன். To வருது ஒரு preposition. எங்க போனேங்கிறதுக்கு அந்த preposition உதவிகரமா இருக்கு. I went to the bookstore. So to is another preposition. I'll write few sentences. You answer me what are all the prepositions in those given sentences. Okay. எது prepositionங்கிறது நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுதான்னு பார்ப்போம். He will pay the fees on Monday. அவன் திங்கட்கிழமை அன்னைக்கு ஃபீஸ் கட்டுவான். இது ஒரு சென்டென்ஸ். He will go to. He will. He will go in June. They will finish the work by noon. மதியத்துக்குள்ள அவங்க வேலையை முடிச்சிடுவாங்க. We will go to the park. நாங்க பார்க்குக்கு போவோம். He has been reading
for 3 hours. அவன் கடந்த 3 மணி நேரமா படிச்சுட்டு இருக்கான். So these are simple 5 sentences. So we'll identify what are all the prepositions that are used in these 5 sentences. He will pay the fees on Monday. அவன் திங்கட்கிழமை அன்னைக்கு ஃபீஸ கட்டிடுவான். அவன் ஜூன் மாசத்துல போவான். அவங்க மதியத்துக்குள்ள வேலையை முடித்துருவாங்க. நாங்க பார்க்குக்கு போவோம். அவன் 3 மணி நேரமா படிச்சுட்டு இருக்கான். I say she. In all these sentences, it is he. She has been reading for 3 hours. 3 மணி நேரமா படிச்சுட்டு இருக்கா. So in these 5 sentences, what are all the preposition? எப்ப பண்ணுவான், எப்ப வந்து அவன் ஃபீஸ் கட்டுவான்? திங்கட்கிழமை அன்னைக்கு. இப்போ நான் இந்த சென்டென்ஸ்ல ஆனே எழுதணும். Imagine if I haven't written this on. He will pay the fees Monday. Is it a completely understandable sentence? நமக்கு புரியுது அவன் ஏதோ ஃபீஸ் கட்ட போறான் மண்டேன்னு. ஆனா ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷனா அது கரெக்டா இருக்கா? He will pay the fees Monday. இல்ல. He will pay the fees on Monday. திங்கட்கிழமை அன்னைக்கு அவன் ஃபீஸ கட்டுவான். On which day? On Monday. நான் அப்பவே வந்து இந்த bifurcation at, on, in இந்த மூணுமே வந்து எப்பெல்லாம் உபயோகிப்போங்கிறதுக்கு சொன்னேன்ல. டைமுக்கு வந்து at உபயோகிப்போம். எண்ணிக்கை கிழமைக்கும் தேதிக்கும் வந்து on உபயோகிப்போம். in வந்து சீசன்ஸ், மந்த், இயர் இதுக்கெல்லாம் வந்து in உபயோகிப்போம்னு சொன்னேன். Right? So days or date we use on. So I'm paying fees on Monday. He will go in June. அவன் வந்து ஜூன் மாசத்துல போவான். In. This is for a month. எந்த மாசத்துல போறான்? ஜூன் மாசத்துல போறான். அவன் எப்பக்குள்ள வேலையை முடிப்பான்? அவங்க எப்ப வந்து வேலையை முடிப்பாங்க? மதியத்துக்குள்ள வேலையை முடிப்பாங்க. By. They will finish the work noon. For example, if I'm telling the sentence like this, they finish the work noon. Is it giving a complete meaning or is it grammatically correct? No. They will finish the work by noon. மதியத்துக்குள்ள, எப்பக்குள்ள? மதியத்துக்குள்ள. By. We will go to the park. நாங்க பார்க்குக்கு போக போறோம். We will go to the park. To is the preposition. எங்க போறோம்? பார்க்குக்கு. To. பார்க்குக்காக போறோம்னா for வரும். இங்க பார்க்குக்காக போவோங்கிறது எழுத முடியுமா? We will go in the park. பார்க்ல போவோம். In the parkனா ஏன் மேம் மத்த preposition எல்லாம் உபயோகிக்க கூடாது? In, for, by. We will go by the park. எது மூலியமா நம்ம போவோம்? We will go by the car. கார்ல நாங்க போவோம் அப்படின்னு சொன்னா அப்ப by உபயோகிக்கலாம். அங்க பார்க்குக்கு போக போறோம்னு சொல்றதுன்னு டூங்கிறது தானே அப்ராப்ரியேட்டான ப்ரிப்போசிஷன். அங்க எப்பக்குள்ள போய் சேருவோம், எப்பக்குள்ள ஒரு வேலை முடியும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அப்போ by உபயோகிப்போம். இங்க வந்து BUY கிடையாது, BY. She has been reading for 3 hours. எப்பல இருந்து ஒரு வேலை நடந்துட்டு இருக்கு. When it is a duration. 5 மணி நேரம், 10 மணி நேரம். When you know the duration, you use this preposition for. எப்பலேந்து ஒரு வேலை நடக்கிறது அப்போ வந்து since உபயோகிப்போம். You use for when you know the duration. It rained for an hour. ஒரு மணி நேரத்துக்கு அது பெஞ்சது. ஒரு மணி நேரத்துக்கு மழை பெஞ்சது. இப்ப வந்து since சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். It is raining since yesterday. நேத்தில இருந்தே மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. இன்னும் பெஞ்சிட்டு இருக்கு. எப்பல இருந்து பெஞ்சிட்டு இருக்கு? Since yesterday. இங்க வந்து எத்தனை மணி நேரம் டியூரேஷன் வந்து சொல்லவே இல்லை, சொல்லவே படல இல்லையா? எப்பல இருந்து ஒரு செயல் நடக்குதுங்கிறதா எனக்கு தெரியுது. எப்பல இருந்து ஒரு செயல் நடக்குதுங்கிற போது நான் preposition ஆன since தான் உபயோகிப்பேன். It is raining since yesterday.
time you use duration. When you are telling the duration, you use preposition for. When you are telling point of time, எப்பலேந்து states point of time. இந்த difference வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். எப்பலேந்து எத்தனை மணி நேரமா, எத்தனை மணி நேரமாங்கிறப்போ for, எப்பலேந்துங்கிற போது since, the preposition will. Both of them are preposition, but where we are using these prepositions is the matter. This is for duration, this is for point of time. Since is for point of time. So everyone understood the concept of preposition? To tell in simple terms, what is the meaning? Preposition is nothing but a word. On, by, to, from, for, since. These are all nothing but words, right? Preposition na enna vaarthaigal. Na explain பண்ணிட்டு அதுக்கான அர்த்தத்தை வந்து எழுதுறேன், so that it is clearly understandable for all of you. So preposition is nothing but word. Preposition is a word that is placed before a noun or pronoun. And it shows relationship with other words in a sentence. மற்ற வார்த்தைகளோட என்ன தொடர்புல இருக்கு, என்ன ரிலேஷன்ஷிப், இது எது டினோட் பண்ணும்? ப்ரெபோசிஷன்ல தான் நமக்கு அது தெரிவிக்கும். I was studying. ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு மீனிங் நான் கிளியரா சொல்றேன். I was studying in the morning. நான் காத்தால படிச்சுன்னு இருந்தேன், நான் காலையில படிச்சுன்னு இருந்தேன். I was studying in the morning. எப்ப நான் படிச்சுன்னு இருந்தேன்? காலையில. So in is a word. Preposition is a word that is placed before a noun or a pronoun. It's placed before a noun or a pronoun. Here it is noun. And it shows relationship with other words in a sentence. மற்ற வார்த்தைகளோட அது என்ன ரிலேஷன்ஷிப் ஷேர் பண்றதுங்கிறது நமக்கு தெரியும். எப்ப வந்து நான் படிச்சிருந்தேன்? காத்தால படிச்சிருந்தேன். When. This denotes when was the action performed. This is the meaning of what? This is the meaning of preposition. So it's nothing but a word which is placed before a noun or a pronoun, and it denotes the relationship between with the other words in a given sentence. Shall we answer some of the for the questions which is given in our textbook pertaining to prepositions? Textbookல வந்து சில கேள்விகள் வந்து கேட்கப்பட்டிருக்கு preposition சம்பந்தமா. அதுக்கான பதில் நம்ம பார்க்கலாம். Okay. Page number 66 in our English textbook. Use grammar. And share screen. F. Read these following sentences carefully and underline the preposition. எது preposition நம்ம underline பண்ணணும்.
Julian placed her lunch box inside her bag. எங்க வச்சா? அவளுடைய பைக்குள்ள வச்சா. லஞ்ச் பாக்ஸ் எதுக்குள்ள வச்சா? வினோதினி left the house before sunrise. சூரியன் உதிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வினோதினி வீட்டை விட்டு கிளம்பி போயிட்டா. Before sunrise. Ben saw Daisy playing across the road. Across is the preposition. Hema keeps all her teddy bears on top of her wardrobe. wardrobe மேல எல்லா டெடி பேர் பொம்மையும் அவ வைப்பா. On is the correct preposition. Here across. Second question before. First one is inside. Divya hid the sweets behind her back. அவ பின்னாடி ஒளிச்சு வச்சுண்டா எல்லா இனிப்பு பதார்த்தத்தையும். Behind. Sudha fell over during the basketball match. Basketball match பொழுது அவ விழுந்தா. Over during the basketball match. Madhusudan checked to see if his keys had fallen underneath his chair. அடியில விழுந்துதாங்கிறத அவன் தேடி பார்த்தான். சாவி வந்து சேருக்கு அடியில விழுந்ததா அப்படிங்கறத மதுசூதனன் செக் பண்ணி பார்த்தான். Madhusudan, I'm sorry. Mrs. Meena asked the children to go into her classroom. அவங்களோட அவங்களுடைய கிளாஸ் ரூம் குள்ள போகணும்னு மீனா வந்து அவங்களுடைய மாணவர்களுக்கு சொன்னாங்க. Into. So there is a movement. அதுக்குள்ள போங்க. The children have to go from one place to another. So that is the reason we are using preposition into. After lunch, children were allowed to play. மதியத்துக்கு அப்புறம் குழந்தைகள் வந்து விளையாட அனுமதிக்கப்பட்டாங்க. To play. Saravanan climbed onto the horse. குதிரை மேல ஏறி உட்கார்ந்தான். அதற்கு மேல் onto the horse. In this sentence, onto is the preposition. Complete the following sentences using appropriate prepositions. G. Subdivision. Complete the following sentences using appropriate prepositions. First sentence. Is your mother dash home? உன்னுடைய அம்மா வீட்ல இருக்காங்களா? Is your mother at home? வீட்டுல இருக்காங்களா? At. எங்க இருக்காங்க? வீட்டுல. At home. There is unity in diversity. Dash the people. Are you telling the answer for the second one? B or first one? First one க்கு தான் சொல்லிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Is your mother at home? What is the answer for second question? Could someone answer? Among, between, within.
as I told before, when you know something is happening, exactly two things you use between. ரெண்டு அணி, ரெண்டு நபர்கள், ரெண்டு பொருட்கள், ரெண்டு மரத்துக்கு இடையே தானே அந்த குரங்கு நின்னுது. So we use preposition between. So it was exactly two trees where the monkey stood. That is why we use between. மக்களுக்கு இடையில் ஒற்றுமை இருக்கின்றது. We don't know how many of them are there. We are just generalizing and telling this sentence. So we use preposition among. Among. இப்ப கிரிக்கெட் மேட்ச், கிரிக்கெட் விளையாடுறீங்க உங்க நண்பர்களோட. அப்ப பந்து வந்து ஒரு மரத்துல இந்த கிளைகளுக்கு இடையே நிறைய இலை இருக்கும்ல, இந்த இலைக்கு இடையில வந்து மாட்டின்றது. The ball fell among the leaves. Between the leaves சொல்ல மாட்டோம். ரெண்டு இலைக்கு இடையில எங்க மாட்டினதுன்னு நம்ம சொல்லுவோமா? இல்ல, அந்த இலைகளுக்கு நடுவுல அது மாட்டின்றது, இடையில அது மாட்டின்றது. It fell among the leaves. He discussed the problem. Correct. Can you please say for the third one? He discussed the problem dash his parents, with his parents, to his parents, for his parents. Correct. அவங்க கிட்ட, அம்மா அப்பா கிட்ட அவன் தன்னுடைய பிரச்சனைய பகிர்ந்தான். யார்கிட்ட? அம்மா அப்பா கிட்ட. வித். டு யார்கிட்ட? ஃபார் யாருக்காக. அப்பதான் ஃபார் உபயோகிப்போம். Nitisha was praised dash her father, with her father, for her father, by her father. யாரால அவ பாராட்டப்பட்டா? அவ அப்பாவால அவ பாராட்டப்பட்டா. So someone is praising her. What will be the preposition? Is it with, for, by? Yes, it is by. Very good. Happy that many of them are answering in today's session. I'll scroll down 1 minute. Can you finish the homework dash tomorrow, by tomorrow, in tomorrow, within tomorrow? நாளைக்குள்ள முடிக்க முடியுமா? Point of time is very near you. நாளைக்குள்ள. அதனால by tomorrow சொல்லுவோம். இந்த மாசத்துக்குள்ள முடிஞ்சிரும். within. அப்ப within வரும். So by. See, correct answer. He has been absent dash last week. போன வாரத்துல இருந்தே அவன் ஆப்சென்டா தான் இருக்கான். எப்பயில இருந்து? பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். பாயிண்ட் ஆஃப் டைமுக்கு சின்ஸ் உபயோகிப்போம்னா ஃபார் உபயோகிப்போம்னு சொன்னோமா? 2 மணி நேரமா மழை பெஞ்சிருந்தது, அப்போ ஃபார் உபயோகிச்சோம். நேத்திலேந்து மழை பெஞ்சிருந்தது. கரெக்ட். இட் இஸ் சின்ஸ். He has been absent since last week. Very good. Happy that many of you are answering today. Subdivision H. Fill in the blanks using suitable preposition from the box. Some options can be used more than once. ஒரு வாட்டிக்கு மேல கூட உபயோகிக்கலாம். ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஒரு preposition தான் இல்ல, மத்த கொஸ்டினுக்கு தேவைப்பட்டா நம்ம உபயோகிக்கலாம். What do you do dash weekends? நீ வார கடைசியிலலாம் நீ என்ன பண்ணுவ? Saturday, Sundays are called weekends. So what do you do dash weekends? வீக்கெண்ட் பொழுது நீ என்ன பண்ணுவ?
Someone can say first answer. So for first one, it is someone answer. During. Wow. Very good. Thank you. Second one. I'm going to my village dash Sunday. வாரங்கள். மண்டே டியூஸ்டே. நான் வந்து என்னைக்கெல்லாம் கிளாஸ் எடுப்பேன்னு சொன்னேன். I take classes, English classes dash Tuesday and Friday. கரெக்ட். இந்த எக்ஸாம்பிளே நம்ம உபயோகிப்போம்ல. நான் இன்னைக்கெல்லாம் கிளாஸ் எடுக்கிறேன்னு சொன்னேன். செவ்வாய்க்கிழமையும் வெள்ளிக்கிழமையும் கிளாஸ் எடுக்கிறேன்னு சொன்னேன். So I take classes on Tuesday and Friday. I'm going to my village on Sunday. Third one. Someone has answered third one, or is it? I haven't met my friends dash December. If at all you have answered at for the second one, it is not at Kanna. We use on for the second one. Inna Kerama. For days, we use on. Days, date, வரத on உபயோகிப்போம். எத்தனை மணிக்கு அப்போ சொல்றத at உபயோகிப்போம். My class starts at 5:50 p.m. at 5:50 p.m. டைமுக்கு 5:50. டைம் வந்து 5:50. அதனால அட்ங்கிற ப்ரிபோசிஷன் உபயோகிப்போம். என்னைக்கெல்லாம் எடுப்பேன்? செவ்வாய்க்கிழமையும் வெள்ளிக்கிழமை. அதனால ஆன்ங்கிற ப்ரிபோசிஷன். ஓகே. I haven't met my friends dash December. Since. Correct. Third one is since. எப்பலேந்து நான் பார்க்கல? டிசம்பர் மாசத்திலேருந்து பார்க்கல. Point of time again. Fourth one. Run dash the street and get me the ribbon. Across. Perfect. ஒரு வழியா போனோம் குறுக்காக. அதுதான் இங்க புரிய சொல்றது அக்ராஸ்ங்கிறது. I'll solve the remaining. We'll see the answers for the remaining questions the next class, and we will have a quiz again the next session. Okay. Yes. Thank you so much, all of you. I hope preposition grammar topic is clear to everyone. If you have any doubts, please ask me. Feel free to ask the next session. I'm here to clarify your doubts. Thank you. Nandri, Varga Bharadam, Velga Tamil.